So sibona lo mama enza izwi nefamily yakhe. We've seen this woman doing the word in the family. Sibona ukuhlupheka kubabambi. We see the suffering never affecting them. Naba abantu bakhala ngapha nangapha. People are complaining all over. Kunendlala for 7 years. There is famine in iminyaka eyisikhombisa. Uthi umuntu kaNkulunkulu phumani niye kwelinye The izwe man of God said, "Go to another land." for 7 years. Iminyaka eyisikhombisa. Simbona ngenxa yomnikelo wakhe Because of her offering, akahlupheki. she's not suffering. Uphila kamnandi She's living well off. ngenxa yomnikelo wakhe. Because of her offering, Noma sekabuya, even though she was coming back, ubuya indlu yakhe seyithathiwe. her house was taken. Ubuya umhlaba wakhe sewuthathiwe. Even her land was also taken. Ngoma for 7 years angekho. For 7 years she was not there. Kodwa bheka umuntu onikelayo. Look at somebody who is a giver. Makabuya back. When she comes back, Yiloko kuzokwenzeka empilweni yakhe. that's what will happen in your life. Funda. Funda verse number 4. Verse 4. Inkosi yayisilokhu ikhuluma noGehazi, inceku yomuntu kaNkulunkulu ukuthi ake ungilandise zonke izinto ezinkulu azenzileyo uElisha. Verse 5. Kwathi esayilandisa inkosi ukuthi uvusile ofileyo, bheka owesifazane ondodana yakhe ayivusileyo wakhala enkosini ngendlu yakhe nangezwe lakhe. Wayesethi Yes. Qhubeka. Wayesethi uGehazi, Nkosi yami, Nkosi, yilo owesifazane, yile indodana yakhe uElisha ayivusileyo. Verse 6. Lithi iBhayibheli The Bible says, inkosi ibuza uGehazi the king inquired of Gehazi, ukuthi akongitshele ngalo Elisha. tell me about this Elisha. Ngiyezwa kuthiwa bekavusa nabantu I hear abafileyo. that she was raising the dead. Akongitshele ngezimangaliso zakhe. Tell me about the miracles that he did. uGehazi esachazela As inkosi Gehazi was explaining to the king ngezimanga zika Elisha. with the miracles of Elisha, Lithi iBhayibheli the Bible says, wangena lo mama. this woman entered. Wathi makangena As she entered, uGehazi wavele wakhomba eduzane. Gehazi pointed nearby. Wathi nangu lo mama. Here is this woman, Nayi nale ndodana and here yakhe is the son also evuke seyifile. that rose from the dead. Umuntu onikela into zakhe ziyahlangana. Somebody who gives their things combined. Yiloko kuzokwenzeka kuleli viki. This is what will happen this week. Praise Yiloko the Lord. kuzokwenzeka kule nyanga. Hallelujah. Ngibona kukhulunywa ngawe kuleya They are company. talking about you in that company. Ngibona kukhulunywa ngegama lakho. Talking about your name. Siyabuya into zakho. Your things are coming. Funda verse number 6. Verse 6. Inkosi yayisimbuza owesifazane. Wayilandisa. Inkosi yamisela induna ethile ngokuthi buyisa konke okwakungokwakhe nazo zonke izithelo zensimu kusukela osukwini owasuka ngalo ezweni kuze kube manje. Buyisa konke okungokwakhe. Bring all that belong to her. Tshela umakhelwane ithi into zakho ziyabuya zonke makhe. All your things are coming, neighbor. Ithi into zakho zonke ziyabuya. All your things are coming. Zonke ziyabuya. All coming. Shout restoration. Restoration. Lo muntu uhambile This lady was gone for 7 years. minyaka ewu-7. Kodwa makabuya But when she came back, zonke into zakhe ziyabuya. all her things were restored. Indlu yakhe The iyabuya. house was coming. Umhlaba wakhe Her uyabuya. land came. Nezithelo zensimi yakhe And the ziyabuya. fruits of her field came. Ufundeleke ngeSiswati. Verse 6. Yes. Qale la inkosi ethuma khona lenceku. Inkosi yase imthuma lenye induna tayo yathi hamba unike lo mfati konke lobe kungokwakhe. Hayi uyaswatisa mahamba unike lo mfati. Hayi Swati simnandi ndoda. Ngathi nami ngizobalekela eSwatini. Ngize ya. Lobe kungokwakhe. Ya. Kanti nayo yonke inzuzo letholakele ngemhlaba wakhe kusukela ngelanga lahamba ngalo kulelive kuze kube ngulamuhla. Mnike konke okungokwakhe. Give all that is hers Nenzuzo and the gains etholakele that was gained kusukela ngalolu suku from the day ahamba ngalo that she left here azabuye ngalo. and then she came with Tshela you. umakhelwane ithi makhe Say neighbor, into zakho ziyobuya nenzuzo. your things will come back with the Konke profit. okulahlekele kuzobuya
kuzobuya ne-interest. It will come with interest. All Konke okutshontshwe usathane kuyobuya ne-interest. that is done by the devil will come with an interest. Kuzobuya It nenzuzo. will come back with an interest. Anginandaba Don't care. ukuthi kulahleke But nini. when it was lost, Anginandaba ukuthi kuthathwa but when nini. it was taken, Kodwa kuzobuya kunenzuzo. come back with the In interest. the mighty name of Jesus. Ngikhuluma namadimoni atshontshe into zakho, athathe into zakho. Ngithi mawayibuyise, asibuyise ne-interest. Bring them back with In interest. the name of Jesus. Ngikhuluma nabathakathi abatshontshe into zakho, abathathe into zakho. Mabayibuyise. Bring them back. Kodwa bayibuyise sinenzuzo. Must bring them back with In interest. the mighty name of Jesus. Come on,